A performance is underway at an archaeological site in Georgia, where human skulls dating back 1.8 million years have been discovered. The site is at Dmanisi, a small medieval town 65 kilometres southwest of the capital Tbilisi. It made global headlines when the bones were discovered in 2007, but more recently the town has been in the news because of violent ethnic clashes. Am spectacolul თავარი იდეა არის პიროვნების დაბადება, ტომის რუტინაზე უარის თქმა და იმის არის სურვილი რომ არ უნდა გვეშინოდეს ჩვენ რაღაცა უცხოს. Lasha Chikvimiani is the artistic director of the Dmanisi State Drama Theatre. რაღაცნაირი დამთხოვა და წინასწარმეტყველება გამოგვივიდა ჩვენ თებერვალში დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, მაგრამ აი მაისში მოხდა მოვლენები, სადაც სწორედ ეს პრობლემა დგას ხომ, სადაც არის ჯოგური აზროვნება და იქ რაღაცნაირად არ არის არიბადება პიროვნება მისი ინდივიდუალური ხედვით თავისუფალი არჩევანი. The clashes in May involved hundreds of people using clubs, iron bars and stones in the worst violence in the area since 1989. On one side, ethnic Azeris, on the other, Svans, an ethnic Georgian subgroup who were resettled here after an avalanche hit their villages in 1987. It started with an argument at an Azeri-owned shop, reportedly over a demand for beer on credit. Speaking Russian, this Azeri eyewitness gave his version of the events, though it could not be independently confirmed how the fight started. И там молодой парень что-то сказал, наверное, им сказал, что она же женщина, как вы обращаетесь? А когда вышли, его ударили. The subsequent brawl was captured in these extraordinary CCTV images. They circulated on social media, prompting even bigger clashes the next day. But the roots of the tension go back to Soviet times, when the Svans were dubbed Eco-Migrants. როდესაც ეკითხები ამ ეკომიგრანტებს, ვინც ჩამოასახლეს 97-ში დმანისში, როდესაც ეკითხები, რა დახვდათ აქ, პირველი პასუხი, პირველი ფრაზა, ხშირად არის, რომ ჩამოვიდნენ აქ არ იყო ერთი ქართული სკოლაც კი და ძალიან გაუჭირდათ ასეთ ადგილთან ადაპტაცია. Artistic director Lasha Chikvimiani was born here to a family of Svans who came in the 1980s. He believes theatre can be a means of overcoming divisions and has staged performances in both ethnic Azeri and Georgian villages. Chikvimiani says that after the resettlement of the Svans, there was widespread resistance to ethnic mixing. ქალაქში, სადაც ეს ეკომიგრანტები დაასახლეს და სადაც ქალაქის ბოლოში მათი დასახლება აშენდა და რამდენიმე სახლი აშენდა, ძირითადად ცხოვრობდნენ აზერბაიჯანელი, ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობა. რაც შეეხება ეთნიკურად ქართველებს, ძირითადად იყვნენ დმანისის ირგვლივ სოფლებში დასახლებული. აი მაგალითად, ჩემი მაგალითი შეიძლება ვთქვა, რომ ბაბუაჩემო უარი თქვა, ამიტომ დმანისში სახლზე და მოითხოვა რომელიღაცა ქართულ სოფელში მიეცათ სახლი. Across town, Farida Ismailova is visiting her oldest patient, Sona, who is 100 years old. Ismailova was born in an almost entirely Azeri village near Dmanisi and has worked here as a nurse for 37 years. She remembers the arrival of the Svans
as a time of ethnic clashes and turmoil. Ismailova speaks Azeri to Sona, but Georgian to us. 1980 წელი იყო, არიელობა იყო, ნახევარი აზერბაიჯანელები წავიდნენ, ნახევარი დარჩნენ. მეც და ჩემი დედამთილები, ჩემ ბავშვები პატარა იყვნენ და დავშით აქა. The unrest reached a high point with a big clash at a wedding party in 1989. But there were many other smaller fights between groups of Svans and Azeris, usually after drinking bouts in restaurants. Ismailova says she stayed mainly because her husband's grave is in Dmanisi. Times were hard, and they got harder still when the Soviet Union collapsed, and she could no longer use Russian at work. მე აზერბაიჯანის სკოლა დამთავრე. არც ერთი სიტყვა არ ვიცოდი ქართული ენა. ჩემი ექიმი ქართველია, მარინა მენაბდე და რომ დავიწყო მუშაობაზე, ამის დიშვილები სკოლაში მიდიოდნენ და ისინი ისწავლა მე ქართული ასოები. და ის პერიოდი იყო და უთხრნენ რომ ვინ ქართული ენა არ იცის, ვინ არ უნდა დაწეროს ჟურნალები, მე ანკეტები და არ უნდა იმუშაოს. Ismailova's story is not typical. The separate communities of the late 1980s have remained largely as they were. One of the few common places they meet is the bazaar. But even here, Chekhovimiani describes an us and them mentality. იცით როგორ რაღაცები მსმენია რომ თუნდაც ორივე მხრიდან რომ მე ჩემ ხარის წარმომადგენელთან უნდა ვიყიდო რაღაცა რომ იმას ხელი რაღაცაში არ გაემართოს არ შეიძლება ლუდი იყოს ამის საბაბი უფრო პრობლემები აი ეს ყოფით ცხოვრებაში რასაც ვამბობ დაგროვებული ხო მგზავრობისას ვიღაცა უხეშად მოგექცა იმიტომ რომ შენ ეთნიკურად განსხვავებული ხარ იქ ბანკის რიგში იქ მაღაზიაში იქ ის სახლში მიგაკ ოჯახის წევრებს უზიარებ და ეს ყოფითი დეტალები ეს პატარ-პატარა გროვდება და შემდეგ აი ლუდის ნისია შეიძლება გახდეს საბაბი რომ დასკდეს ეს დაგროვება. Across town, Ismailova has accompanied her grandson, Orhus, to a Georgian dance class. She insists that she has no problems with ethnic coexistence in Dmanisi, but concedes that others do. Ismailova says she has encouraged her children and grandchildren to learn Georgian. Я не могу сказать. Мне в школе медиоди да нахуй. Лично мне не понравилось. Იცი როგორ ნერვიულობდი. Კარგად ვცხოვრობ, ისე კარგად ავარ და უცბად ესა. მეორე დღე კიდე ისე კარგად ვიღავი იმ ხალხთან. ისინიც გაიგებდნენ მის ჩვენს რომ ეს ვინმე გაუკეთა. There was a silver lining to the confrontation in Dmanisi. It ended with handshakes between representatives of the two communities, and nobody involved was seriously hurt. A report this month by the Democracy Research Institute, a Tbilisi-based think tank, suggested that Georgian far-right groups had deliberately tried to stoke tensions here. That may have fanned the flames, but nonetheless, the clashes appear to reflect problems and grievances that are still smouldering.